नमस्कार. द वॉइस जनमताच्या ह्या भागात तुमका सगळ्यांक माये मोगाचो येवकार. सध्या गोंयांत जो विषय चल्ला तो म्हणजे 39A हे जो अमेंडमेंट असा तो स्क्रॅप करचो म्हणून गोंयकार आझाद मैदानाचेर आयिल्ले आसात, उपोशणाक बशिल्ले आसात. अशा वेळार 39A हो अमेंडमेंट म्हणजे कितें, हातूंतल्यान एक्झॅक्टली गोंयकारांक कितलो फायदो आसा, कितले लुकसाण आसा, हें आयज आमी ह्या व्हिडिओंतल्यान जाणून घेतले. आनीक तें आमचे मेरेन पावोवपाक आमचे बरोबर आयज आसात फॉर्मर जस्टीस तशेंच सोशल एक्टिविस्ट आनीक इनफ इज इनफ जो मुवमेंट गोंयांत सुरू जालो ताजे सर्वे सर्वा जस्टीस फेर्दिनबाब रिबेलो. सर, वी वेलकम यू टू दिस शो. येस. अँड टू स्टार्ट विथ म्हाका तुम्ही सांगचे की वॉट इज एक्झॅक्टली 39A. बरं हांव वॉट इज 39A सांगचे पयले ब्रीफ बॅकग्राऊंड दिता. येस, या. नाव गोंया एक कायदो आसा, गोवा टाउन अँड कंट्री प्लॅनिंग ऍक्ट. ह्या कायद्या प्रमाणे गोंया रिजनल प्लॅन तयार करपाक जाय. नाव रिजनल प्लॅन कितें? रिजनल प्लॅन म्हणजे सेटलमेंट झोन, फॉरेस्ट लँड, न्हंयो, तरेतरेचे जागे आसात न्ही ते मॅप करपाक. आणि हे कायद्या प्रमाणे एक पार्ट हो कायदो जेन्ना नोटिफाय जाता तेन्ना हे कायद्या प्रमाणे सेक्शन 16A हो 97 अमेंडमेंट आयिल्लो कायद्याक की कोणाच्यानी रिजनल प्लॅना भायर काही डेव्हलपमेंट करपा जायना. सो टोटल बॅन on development of what is not provided in the regional plan. Now, गोंया आम्ही एक समजून घेया, 2021 जो रिजनल प्लॅन आसा हे रिजनल प्लॅनान कितें दाखयला. ना गोंयचो सबंद एरिया, टोटल एरिया ऑफ गोवा 3702 स्क्वेअर किलोमीटर. हातूंतले फॉरेस्ट प्रोटेक्टेड रिझर्व, नॅशनल पार्क आणि वाईल्ड लाईफ सँक्च्युरीज आसात 1315.25 स्क्वेअर किलोमीटर्स. मँग्रोव्ह फॉरेस्ट आसात 5.64, प्रायव्हेट फॉरेस्ट 44.99, वॉटर बॉडीज 196.60 आणि पॅडी फील्ड्स हाझनलँड 431.63. याक म्हणटात एको 1 झोन्स. ह्या झोनाक काही डेव्हलपमेंट करूं जायना. मागीर 2 आसात एको 2 झोन्स. ऑर्चर्ड जावन आसा 842.99, कल्टिवेबल लँड 120.08, सॉल्ट पॅन 2.34, फिश फार्म्स, मड फ्लॅट्स 4.92. हे एको 2 झोनाक थोडे डेव्हलपमेंट करपा जाता, थोडे कडेन करपा जायना. आणि मागीर बॅलन्स. आणि हे बॅलन्स कितें? जे जाग्यार सेटलमेंट झोन जे बांदकाम करपा जाता दॅट इज 526.31 स्क्वेअर किलोमीटर्स. हो जागो हे प्लॅना रिझर्व केला सेटलमेंट झोनाक. म्हणजे तुका तरी घर काडपाक जाय, कोणाक हॉटेल बांदपाक जाय, हे झोनाक तुम्ही बांदू शकतात. इट इज 526 हे मनान धर 526 स्क्वेअर किलोमीटर्स रिझर्व आसा. इंडस्ट्रीक आसा 41.96 स्क्वेअर किलोमीटर्स. मागीर आनी दुसरो आसा. सो टोटली हे प्लॅना प्रमाणे, रिजनल प्लॅना प्रमाणे प्रत्येक ऍक्टिव्हिटीक झोन डेमार्केट केल्यात. थोड्या झोनाक डेव्हलपमेंट बांदकाम करपा जायना, थोड्याक करपा जाता. नाव सेक्शन 16A हाडून इतलें सांगून दिले की यू कॅन नॉट नाव डेव्हलप कॉन्ट्री टू द डेव्हलपमेंट प्लॅन म्हणून. हे पोझिशन असले अप टू 97. नाव 98 पहिली पावटी एक अमेंडमेंट आयले कॉल्ड सेक्शन 16B. नाव हे सेक्शन 16B पहिली पावटी पावर दिलो की रिजनल जो प्लॅन जो तयार केला तो अमेंड करपाक.
पण तातूंत सेक्शन असलें की टू करेक्ट एरर्स, आणि एरर्स खंयचे इन पब्लीक इंटरेस्ट, नॉट इन प्रायव्हेट इंटरेस्ट. जे आमी म्हणटात पब्लीक इंटरेस्ट न्ही, पब्लीक इंटरेस्ट मस्ट बी कितें फॉर द गुड ऑफ द पब्लीक एट लार्ज. फॉर एक्झाम्पल अ गव्हर्मेंट प्रोजेक्ट or a project of necessity for the community. एक म्हणटात आमी पब्लीक प्रोजेक्ट. सो हे 1908 ही अमेंडमेंट हाडले. एका लोकांचो विरोध आसलो आणि तो देन सडनली इन 1924 सेक्शन 39A एक्टा हाडले. बाय दिस अमेंडमेंट सेक्शन 16B रिपील केली आणि 39A हाडले. ओके. नाव 39A 16B असले पब्लीक इंटरेस्ट. हो पब्लीक इंटरेस्ट आता सोडलो, गिवन अप, गो बाय, आणि हे सेक्शन हाडले. नाव व्हॉट इज द सेक्शन 39A? हे सेक्शन 39A अशें आसा, रिजनल प्लॅन आसा. जर तर तुका रिजनल प्लॅना भायर ऑफ विदिन रिजनल प्लॅन सध्या एक सेटलमेंट आसा आनी कितें आसा ती वॉन्ट टू कन्वर्ट टू सेटलमेंट, बट जास्त करून दीज आर केसेस बियॉन्ड द सेटलमेंट. तूं टाउन अँड कंट्री प्लॅनाकडे वच आणि अप्लाय कर. आपल्या हो जागा आसा, आय वॉन्ट टू कन्वर्ट इट इन टू नॉन सेटलमेंट. बट तातूंत थोडे रूल फ्रेम केल्ले in 2024. आणि 2024 अशें म्हणलें की एको सेन्सिटिव्ह लँड. नाव एको सेन्सिटिव्ह लँड एको झोन 1 आणि एको झोन 2 आसा. हे जाग्यात लो लाईंग पॅडी फील्ड, वॉटर बॉडी, खाजर लँड, फ्लड प्रोन एरिया, land having slope more than 25% forest land, including private forest land, land falling in the buffer zone of wildlife sanctuary cannot be converted. Okay. Anything else can be converted. म्हणजे blanket तुझ्यान कन्वर्ट करपाक. So this the object हे जाला 39A. The regional plan जो notify केल्लो, जो फायनल जाल्लो, जो अमेंड जाता कोणा एनीबॉडी कोणाचेर वचपाक जाता आनी सांगपाक जाता, आनी तूं जाणा कोण वतलो ते, कोण वता ते सांगपाची म्हाका गरज ना. पीपल कॅन अंडरस्टँड हू वील गो. आनी हे कायद्या प्रमाणे हे घेवन साधारण गोंया. सो जस्ट आय एम इंटरप्टिंग यू हियर ऑन दिस स्टेटमेंट की तुम्ही म्हणतात की जो 16B 98 पास जाल्लो तो इट वॉज इन एरर्स इन पब्लीक इंटरेस्ट, and 39A जो जालो मागीर 2024 दॅट वॉज इनडायरेक्टली इन प्रायव्हेट इंटरेस्ट अशें तुम्ही म्हणपाक सोद. पब्लीक इंटरेस्ट ड्रॉप केले. हय न्ही, बट देन 39A आयलो टू मेक इट इन प्रायव्हेट इंटरेस्ट अशें तुम्ही म्हणपाक सोदता. येस. येस. इट इज नाव एनी प्रायव्हेट पर्सन कॅन डू. या. आणि हे 39A ऍप्लिकेशन जी आयली न्ही, 423 ऍप्लिकेशन आयली. या. तातूंत फायनल नोटिफिकेशन येयल्यात 163. टोटल एरिया कव्हर जाला 12,70,113. आणि टोटल ऍप्लिकेशन एरिया असलो 31,54,258. हो पोझिशन आज जो म्हाका जे फिगर्स मेळ्ळ्यात न्ही ते प्रमाणे. ओके. पूण जात कितें, एक साधारण उदाहरण दिता तुका. तिंगमल्ली हिल्स अप टू अ ग्रेडियंट ऑफ 25 म्हणून आसा. नाव हिल्स अप टू अ ग्रेडियंट ऑफ 25 सर्वे जनरल ऑफ इंडियान प्लॅन काढला, काउंटर प्लॅन. तातूंत व्हॉट इज द ग्रेडियंट दाखयतात. आणि अप टू 23 or 24 हे फॉलो तो सर्वे जनरल ऑफ इंडियाज टोपोग्राफी फॉलो करताले. नाव सडनली इन 23 एक नवी डिरेक्शन्स केली की तुज्यान आता प्रायव्हेट आर्किटेक्ट हाडपाक जाता, आणि प्रायव्हेट आर्किटेक्ट आपलो प्लॅन काडटा
प्रायव्हेट आर्किटेक्ट दाखयता की वॉट इज देर दी सर्वे जनरलाचे प्लॅन आर हम्म. दॅट इज इनकरेक्ट आणि आपण ते दाखयता खरे म्हणून. Just imagine, Yeah. Survey General's office is an all India office set up under vintage. हे सगळे आमचे प्लॅन केल्या, ते मी प्लॅन तयार केल्या आणि कोण प्रायव्हेट आर्किटेक्ट येऊन सांगतात की व्हॉट द सर्वे जनरल हॅज डन इज नॉट करेक्ट म्हणून. आणि आमचं टाउन अँड कंट्री प्लॅनिंग बोर्ड तेजेर ऍक्ट करता, गिविंग अ गो बाय टू द सर्वे जनरल. हो एक उदाहरण. तसेच मागीर आनी 2 कायदे असले. वाय दे आर इम्पॉर्टंट. एक कायदा असलो गोवा रेग्युलेशन ऑफ लँड, गोवा लँड रेग्युलेशन ऍक्ट. Yeah. 91. हे कायद्याप्रमाणे नो टेनंटेड लँड कॅन बी कन्वर्टेड. Yeah. एग्रीकल्चरल लँड, खंयची एग्रीकल्चरल लँड, वेदर दे बी पॅडी फील्ड्स, वेदर दे बी ऑर्चर्ड, as defined under the Goa Tenancy Act. मूळ कायद्याप्रमाणे. कित्याक कारण कितें, टेनंट्स वर गिवन ओनरशिप कित्याक लागून ते लँड विकपा न्ही, टू इन्क्रीज कल्टिवेशन इन गोवा. आणि तेच कायद्यात कितें आसा, इफ यू वॉन्ट टू डू नॉट कल्टिवेट, land must revert to the government. Okay. पण हो कायदो म्हणटा कितें, यू कॅनॉट कन्वर्ट. पण इन स्पायट ऑफ दिस 23 तेमी आनी एक कायदो हाडलो. कितली शाणी लोक सांगता तुका. आणि ते नांव दिता त्या कायद्याक कितें, द गोवा रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रान्सफर ऑफ एग्रीकल्चरल लँड ऍक्ट 2023. नाव 91 ऍक्ट म्हणटा नॉटविथस्टँडिंग एनीथिंग कंटेन इन द टाउन अँड कंट्री प्लॅनिंग ऍक्ट. आणि हे कायद्याप्रमाणे ते कितें म्हणटात, यू अप्लाय including paddy fields, we convert under 39A now. The mischief pade aata. Under 39A, they will convert it into settlement zone. So ek kaid munta you cannot convert. Because of this law, 39A, you can convert. So tenanted paddy field which otherwise could not be converted, by bringing them into settlement zone, they are allowed to be converted. So एक वाटेन paddy fields, एक वाटेन orchards. Orchards are also हे सगळी आमगे paddy field orchard जे आसात न्ही, वेर ऑफ कोमिंदार. हे कोमिंदार दिन लोकांक दिल्लेत आयदर ऑन टेनन्सी ऑर ऑन एम्फिथिसिस. आणि एक कायदो आसा कोमिंदार लॉ 25 जो कायदो येयला, जो म्हणटा की इफ लँड वॉज गिवन फॉर एक गुजारा, से फॉर कल्टिवेशन हॉर्टिकल्चर, यू कांट यूज इट फॉर सेटलमेंट. Okay. And if you use it for settlement, it must revert back to the कोमिंदार. हे कायद आसतानाच आमचे टाउन अँड कंट्री प्लॅनिंग बोर्ड दोळे धांपून, आय एम युजिंग द वर्ड दोळे धांपून परमिशन दितात. आणि आम्ही सेक्शन 17(2) आमचे कडेन केस आहे, आय गॉट मटेरियल, की एक ऑफिसरान त्या केसींमध्ये 11 फायल चेक केल्यो आणि 11 फायलां दे वर टोटल इरेग्युलरिटीज, की परमिशन कुड नॉट हॅव बीन ग्रांटेड. सो गोंय जालान कितें, सेक्शन 39 घेवन दोंगर कापरतात, शेतां बदलतात. So 39A has become a means of converting land beyond the regional plans. कोण म्हणटा की अरे डेव्हलपमेंट येता, कोणी डेव्हलपमेंटाचेर आड ना. डेव्हलपमेंट मस्ट बी विदिन द रिजनल प्लॅन. आणि डेव्हलपमेंट कितें, नॉट फक्त बिल्डिंग बांदपाची. ह्यो डेव्हलपमेंटाक कोण सांगलें म्हाका आपण क्लीन इंडस्ट्री गोंय हाडटा, I could have understood. But then 42 square kilometers of land has been reserved for industry. You can come down there. So 39A has been used as a means to convert
our tenanted lands, our agricultural lands, Komindar lands outside the regional plan. सर म्हणजे बेसिकली तुम्ही म्हणतात 39A हो गोंय काबार करपाचो ब्रिज तयार जाला. It's a total misuse and it's a bridge. तू हे ब्रिजीचेर चल, मोटर BMW हाड, मर्सिडीज हाड, फाटल्यान कितें घाल तूं, आनी ते ऑफिसां वच, and everything can be done overnight. And लोक ऑब्जेक्शन फायल करतात. Those objections are discarded or not considered. Sir, regarding this only, when this came as a bill in Assembly House, why it was not opposed by the opposition, or hanga clear majority जी आज गव्हर्नमेंटाकडे असा ताजो पावर यूज केल्लो असा टू पास दिस बिल. म्हाका I really do not, म्हाका खबर ना exactly what happened. पण आजच सकाळी हांवें एक स्टेटमेंट वाचला जीत आरोलकराचो. तो म्हाका दिसता मगोचो आमदार. हय. त्याने म्हणलां की आमी ते सपोर्ट केला एक कारण लागून की आमकां सांगले फ्लोर ऑफ द हावसाक की आमची गोंयची लोकां फायद्याक करपा म्हणून, आनी तेका लागून आमी सपोर्ट केलो म्हणून. नाव तेच स्टेटमेंट. सो असेंब्ली कितें जालें तें ना जालें तें म्हाका खबर ना, कित्याक हांवें ती डिबेट्स जे आसात न्ही ते वाचूंक ना. बट म्हाका दिसता फक्त एकच ऑपोजिशन आसलें ऑफ दी आरजी आमचे आरजीपी आरजी पार्टीचे. आरजी म्हाका स्टेटमेंट हांवें वाचला की वी आर द ओनली वन्स हू अपोज्ड. ओके सर, दुसरो एकदा जर कोणे ऍप्लिकेशन दिले फ्रॉम देर एकदा गॅजेटान येतकच आनी लोकल न्यूजपेपर जे आसा तातूंत भितर पब्लीश जातकच द पब्लीक गेट्स 30 days टाइम पिरियड, आणि मागीर ताचेर पब्लीक हियरिंग आसता. ते थंय कित्याक हो कितें कोणे जर ऍप्लिकेशन घातला जाल्यार थंय कित्याक ओपोज जायना? प्रॅक्टिकली 85% जी ऍप्लिकेशन केल्यात न्ही, और हो जो रूल असा की 30 days मेळटात म्हणून तो लोकां मेरेन सारको पावूना. ना 85% केस लोकांनी ऑब्जेक्शन फायल केल्यात. ऑब्जेक्शन्स लोकांनी फायल केल्यात. इट्स नॉट दॅट ऑब्जेक्शन्स हॅव नॉट बीन फायल्ड. ओके. बट ऑब्जेक्शन जी फायल केल्यात न्ही, दे हॅव बीन बायपास. ओके. दे हॅव नॉट बीन कन्सिडर्ड. आमी कायद्यान कितें म्हणटात आमी, दे शूड बी कन्सिडर्ड कन्सिडरिंग द लॉ. हांगा कितें करतात, somebody gives a false report, noting, or आनी कितें करतात आनी ते ऑब्जेक्शनान ते भायर. नाव यू टेक द स्ट्रेट अवे आमची सिरदोनची केस. नाव सिरदोन्स केसा लोकांनी ऑब्जेक्शन फायल केल्यात. ते 5 ते हांव ते सगळे फॅक्ट दाखयना, बट थोडे हातूंत जे जागे जर नोटिफाय आसात न्ही, देर आर हिल्स ऑफ 25% gradient and above. There are natural covers, etc. पण तरीक आसतना सध्या म्हाका माहिती मेळटा प्रमाणे 5,000 square meters लँड फायनल नोटिफिकेशन येयला, आनी दुसऱ्या लँडा बद्दल तेमी म्हाका माहिती मेळटा प्रमाणे टाउन अँड कंट्री प्लॅन बोर्डान अप्रुवल दिला आनी ते गव्हर्मेंटा बरें गेला. सो दिस इज द पोझिशन ऑफ सिरगांव लँड जे लोक आतां झगडटात ते बद्दल. ऑब्जेक्शन फायल केल्या, बट देन दे आर बायपास अशें म्हणटात तुम्ही. दे आर बीन बायपास, डिसरिगार्ड, दे आर बीन डिसरिगार्डेड. Okay. Sir, to move ahead, there's a PIL filed on this issue in the Honorable High Court. So, just wanted to know if High Court has a power to repeal this amendment. No, High Court can't repeal, only Assembly can repeal amendment. Okay. High Court can strike down the law if it is violative of fundamental rights. Okay. So High Court has the power to strike down the law. Strike down. But then the law it will is go to Assembly and they will have to repeal the amendment. Repealing is only by the Assembly.
Assembly. Okay. And sir, till now, as you mentioned earlier, there are 423 applications जे already आयिल्ले असतात under this 39A Amendment Act. So if फाल्या हायकोर्ट जर जजमेंट दिता की this act has to be striked out, जाल्यार ही जी परमिशन्स दिल्ली आसा ती रिवोक जातात. हायकोर्टान जेन्ना पेटिशन, दोन पेटिशन पेंडिंग आसात. ओके. हायकोर्टान जेन्ना ऑर्डर पास केली ऍडमिट करताना, it is very specific that all permissions shall be subject to the final order in the writ petitions. ओके. ओके. फाल्यां तरी रिट पेटिशन अलाव जर केले जाल्यार सेक्शन 39A स्ट्राइक डावन केले जाल्यार हे सगळी परमिशन जी दिलात they will have to be set aside. Okay. Okay. And all development will have to go because कोण develop जो company is doing so at his own risk, knowing the order of the High Court. सर, कमिंग टू इनफ इज इनफ मुवमेंट, तुम्ही जेन्ना एक चार्टर प्लॅन आमच्या ऑनरेबल सीएमाक जेन्ना प्रोड्यूस केल्लो तातूंत भितर सुद्धा 39A मेन्शन आशिल्लो. आफ्टर दॅट नाव दिस इन्सिडंट हॅज हॅपन्ड. तुमकां अशें दिसता की तुम्ही मेन्शन केल्ले आसतना 39A सुद्धा ताच्या उपरांत खंय तरी परमिशन्स दिल्ली आसात, सो युअर चार्टर हॅज नॉट बीन कन्सिडर्ड अशे तरेन दिसता. Between the date मुख्यमंत्री दिल्ली, म्हाका खबर ना whether within that period आम दिल्ली जानेवारी न्ही, जानेवारीन, येस. जानेवारी. Yeah. आणि आम्ही एकाय बरयला टाउन अँड कंट्री प्लॅनिंग डिपार्टमेंटान की ऑन 6 February 2026 Yeah. की सगळी ऍप्लिकेशनां यू मस्ट considering the 91 Act Yeah. and the Communards Act. And without considering that, you should not grant permission. Yet, तेमचे मुखार whether between 6 February and आता, or when the letter was given to the Chief Minister, काही Town and Country Planning Board meeting करत permission दिलात, I am not aware. Okay, okay. Sir, coming to the last question, since the bill is applicable to entire Goa, if जर हे रिपेल झाले ना किंवा स्ट्राइक आउट झाले ना बिल, जाल्यार हाऊ बॅड इज दिस फॉर द फ्युचर ऑफ गोवा? गोंय उतरपी हे लोक डेव्हलपमेंट म्हणतात न्ही, दिस डेव्हलपमेंट is only construction of apartments and bungalows. This is not a development आमच्या भुरग्यांक जॉब दिवपाक. He is displacing the entire topography of Goa. And आम्ही स्पष्ट म्हणलं आमच्या बिलांक बी की वी आर all गोंय भूमी ही कोंकणी लोकांची. आणि हे 39A amendment हाडून they are destroying आम फक्त इस्रायल लोकांक, इस्रायल जाल्ली ज्यू लोक म्हणून कोंकणी लोकांक फक्त एकूच प्रांत आसा. सो वी डोंट वॉन्ट टू बी डिस्प्लेस फ्रॉम आमची गोंय म्हणटात. वी डोंट वॉन्ट टू बिकम मायनॉरिटी इन आवर ओन लँड. अँड हो 39A जो आसा न्ही विल मेक एज इट इज डॅमेज जाल्या आम्ही इतले म्हणतात आनी मुखार तुम्ही आनी डॅमेज करनाकात. डोंट चेंज द फेस ऑफ गोवा. हे आमची फुडली पिडारींक तेमकां दवरात, आमच्या भुरग्यांक दवरात. सो दॅट इज दिस इज गोइंग टू, इफ 39A इज नॉट रिपील्ड, it is the rule of money bags. I'm sorry to use the word, I'm a judge, sometimes have to very choose, but it's going to be the rule of money bags. जे कडे पैसे आसात आणि थोडे आमचे भाव म्हणतात तू आमचे कितें विरोध आसा. तुमचे विरोध नात, कोणाचे विरोध नात. आमी इतलेच म्हणटात तुम्ही जे कायदे जे आसा कायदे पाळात सगळ्यांनी. तुमचे कडेन ते ऑर्चर्ड लँड वा शेतां तुमचे कडेन येयली एज अ टेनंट, कायदो आसा, यू कॅन नॉट कन्वर्ट इट. तेजेर तुम्ही सांगनाकात वाय आर यू अगेन्स्ट. वी आर नॉट अगेन्स्ट एनीबॉडी. आम्ही सगळ्यांक म्हणटात आम्ही हो एक आमची संविधान आसा, संविधाना प्रमाणे कायदे केल्यात, सगळी लोकांनी कायदे पाळपाक जाय. सर, थँक्यू सो मच फॉर जॉयनिंग अस ऑनलायन. आणि सरान जशें आमकां सांगलें की 39A ऍक्ट कसो इम्प्लिमेंट जालो, ताजो
पयलीं कितें आशिल्लें आनी कशे तरेन हो प्रोग्रेस जालो आनी 39A चेर आयलो हाजेर सरान आमचें लक्ष केंद्रीत केल्लें आसा. तशेंच ते म्हणटात की ते डेव्हलपमेंटाच्या अगेन्स्ट ना किंवा खंयचोच गोंयकार डेव्हलपमेंटाच्या अगेन्स्ट ना, बट ते हेंय सांगपाक सोदतात की जें कितें करतात तें आमकां एकठांय रावून करपाक जाय. सर, वन्स अगेन थँक यू सो मच फॉर जॉयनिंग अस ऑनलायन ऑन अ व्हेरी शॉर्ट नोटीस. देव बरें करूं सगळ्यांक. सर आउट ऑफ स्टेशन आसात आनी थंयच्यान आमकां हे मुजरत ऑनलायन माध्यमांतल्यान जॉइन जाल्ले आसात. अशेच आनीकय विशय आमी तुमचे कडेन घेवन येत रावतले. पळयत रावा दी व्हॉयस. The voice for Goem.